Он написал книгу. Вот в чем причина написания этой книги? So Douglas, so Я ее here, прочитал, скажи, что я ее читал. so Dr. Mantov has read your book, The Street Kingdom. So what is the reason you writing this book? Well, it's a complicated series of reasons, but I found myself immersed in a world with very unlike myself, Brooklyn, African American, Jamaican guys. Other journalists I knew found it would make a good idea for a book, so I found a literary agent and we sold it as a book. It was not more complicated than that. I found I had access to a world that most people. Yes? Alright, thank you. Он говорит, ну причина очень сложная. То есть я, говорит, оказался в такой сфере, которая была очень, как бы, ну, странная, можно сказать. Это был Бруклин, это как бы были гангстеры с южноафриканским происхождением, с ямайским. Okay. То есть сложная причина, то есть он объяснить, правильно я понимаю, что объяснить ее однозначно он не может, да? So, do you understand correctly that the reason for writing the book is, I mean, it was complicated. It is complicated reason. And you cannot actually explain that in a way that it would not be as a double talk. It's just hard to explain. Is that well? I can say I did not plan to go write this book as a journalist would in Odessa or in any place in London to try to infiltrate a criminal world. You can't do that. They won't welcome you. I had become friends with these guys through hip-hop music and various... So it was almost an accidental friendship that became a book. Okay, I got you. Does that make sense? It does. It did. It was not set out premeditated to write this book about, oh, I'll go meet these guys, because they would never have accepted me if I'm white. They would have said no. Mm-hmm. So it happened by fortune. Okay, I got you. Thank you. Он говорит, я не собирался писать эту книгу как какой-то журналист, например, как в Одессе или там в Лондоне. То есть вы же понимаете, как бы зайти в криминальный мир очень сложно. Они бы меня просто не приняли, потому что я белый, а они черные. И можно сказать, что написание этой книги было как-то случайным. То есть я случайно познакомился с представителями как бы криминала, которые интересовались и хип-хопом и остальное. То есть можно сказать, что это просто удача, говорит, fortune, судьба. Окей. Correct. Окей. Тогда почему название книги такое? Then why have you titled your book in that manner? Street Kingdom, 5 years in Avenue Passat. Well, that was the publisher's decision. I would say 3 years. I was just friends with these guys. And then the last 2 years I was telling them I'm writing a book. So, it was marketing, I suppose. Mm-hmm. The important thing to understand, I think, from your purposes, is that there's no criminal subculture in the world where, and I've met Russian mobsters and Israeli mobsters, you can't go there and ask them questions and begin a process of trying to infiltrate. It doesn't work that way. So I was inside. I don't know how, it's a long, complicated story how I became inside, but anyway, the title was the publisher's decision. Mm-hmm. То есть название книги было решено издательством, и я так понимаю, это как бы из цели маркетинга. И в ваших целях, говорит, он как бы понимает, что как бы исследования ведутся в криминалистике, я так понимаю. Говорит, вы же понимаете, очень сложно как бы зайти именно в криминальную субкультуру. Да, я встречался с русскими, как бы израильскими мобстерами, гангстерами. Но как-то странно получилось, я как бы стал среди них именно внутри. Это очень сложная история. Угу, я понял. Окей. Да. Меня интересует вот этот гангстерский стиль 52, как бы, скажи. Вот
это не легенда, он действительно существует. So, Dr. Mantef is interested in this criminal 52 styles. So this is not a myth. This is something that exists. Is that correct? Oh, yeah. Well, it's certainly not a myth, but it's not practiced today in 2017, 2018, the way it was in the 1970s, 80s, and 90s. It's very hard to find people now, and I can explain why, but it was a prison style of fighting. Now in American prisons, you get stabbed very quickly, and also they charge inmates with assault. So there's not as much fighting within the prison system in New York City, certainly, as there was years ago. But I've seen too many people do the exact same movements for it to be a myth. Он говорит, Is that clear? yes, it is. Во-первых, это не миф, но на данный момент как бы эта система не существует в том виде, в котором она была в 70-х, 80-х, 90-х. Я могу объяснить, почему, говорит. То есть это тюремный стиль. Сейчас как бы в тюрьмах США очень легко получить удар ножом. И особо нет вот этого именно боя руками. Да, а 52, я так понимаю, это бой голыми руками. But when we're speaking about 52 block style, this is a hand fight, right? This is not a... Нож там. It's not about a knife. No, you could potentially. So it's a lot of movements like this, right? So you could potentially have a knife. You could, but it's mostly a boxing. It's a style of boxing. No kicking. No kicking. No. To be honest with you, I would say, because you're specialists, it's a. Is that correct? A subset of boxing. It's not its own martial art the way karate, or it's not a distinct martial art. It's a style of boxing. A style of prison boxing. And in fact, you can tell the doctor, if you listen to rap lyrics from earlier than my book, they would always call it jailhouse boxing. For 52 blocks, it was called jailhouse boxing. And you could always see the guys doing this. It's this style, yes? It was not in 52 blocks in maybe the 1980s. But its origin may be in the 1960s. I can't swear to that, but I know that as early as the 1970s, people would talk about the jailhouse style of boxing. Jailhouse boxing. Okay, I gotcha. Он говорит, много движений есть в стиле, который он показал. Потенциально, в принципе, нож может быть там, но это стиль бокса. Нет как бы ударов ногами. То есть вы как специалисты, вы, наверное, понимаете, это как бы часть бокса, это не отдельное воинское искусство. И если вы, говорит, до как бы издания моей книги, часто люди читали как бы рэп, и они называли этот стиль jailhouse boxing. И я, говорит, не уверен, но, возможно, он свое начало берет в 1960 году. А почему сейчас его уже нет, такого, как бы, как он был в 70-х? So Douglas, why do you think, like currently, there is no 52 block style as it was, for instance, in 1970? Well, there's a very simple answer. The generation, the men I wrote about in my book, were taught by their older brothers. And I've all seen them do the exact same techniques, right? By the time of crack cocaine, let's say 1986, you didn't have street fights ending in the streets of Brooklyn the way they would before, with fights. Guy's gun, boom, boom, boom. So the younger generation very quickly learn, if a guy beats, to digress, the ethic of 52 blocks or the jailhouse boxing is to humiliate the other guy. You're so quick and fast, you humiliate him. The younger generation, once they were humiliated, would come back and shoot you. So now you had a generation from the 90s on who don't know how to box, they don't know how to fight. Even conventional boxing, you don't see conventional. I've
been told, there used to be fights in the streets of Brooklyn that would go on for 10 minutes. You can't see that anymore. The police will arrest you, people will shoot you. So street fighting by itself doesn't exist. Он говорит, As it, ответ, говорит, Is that clear? простой. Yes, it is. То есть человек, о котором я писал книжку, его учили как бы старшие братья. То есть все дело именно в молодом поколении, потому что сейчас люди, они особо не умеют даже драться, сейчас есть пистолет. И особенно, если мы говорим примерно о 1986 году, когда появился наркотик, крэк они называют, не знаю, кокаин, я знаю. крэк, да. То есть, уже отпало. Когда что-то происходит, они приходят просто с пистолетами. А стиль 52, он именно как бы направлен на то, чтобы унизить человека тем, то, что ты очень быстрый и, да, быстрый, fast and quick. Да. То есть, а почему он называется 52? Это как-то на стиль на сам влияет? То есть это как-то, ну, связано с стилем, или это просто, ну, откуда-то взятое название? So as for the title itself, so it is called 52 blocks. Is there a certain meaning in it? Why it is called so? it's not literally that there are there are some frauds, how do you say fraud? Charlatan fraud on YouTube saying that there are 52. No. There's different theories. My best guess is that there's 52 cards, you know, in a deck of cards. And I don't know if they do it in Russia. They have a joke. It's a game called 52 pickup. You throw all the cards in the air. Кидал карту, можно набить в карту, да? Is random. Пока про So- не сказала, а про игру рассказывай. So I think the name 52 came from unpredictability. Yes. So I'm not going to be good at demonstrating this, but many of the things they do would not work in boxing. It would be a block where you catch the guy's punch. This is a very famous one. You catch the guy's punch, you kiss his hand. It's all based on improvisation. It's a kind of dance, if I can explain this. It's only really practiced with African Americans and some Latinos. So Okay, let me the other translate reason it. it died, by the way, you should have. Okay. Thank you. Он говорит, ну, во-первых, то, что в Ютубе некоторые как бы люди показывают, это все неправда. Я, говорит, не уверен, но я считаю, что это связано как бы с картами, то, что есть 52 карты. Да, и в Штатах, говорит, есть игра, когда просто кидают карты, и там что-то выпадает тебе. И я считаю, что это система как бы о неожиданности, то есть он как продемонстрировал, то есть мы ловим удар противника и целуем его руку. И все как бы основано на импровизации, и это свойственно как бы только афроамериканцам и латино. Ну, Он хотел что-то. да. Please go on. Please go on. And martial arts or boxing, where you had a school, most of the guys learn from another guy in prison, so learn his style. And I have some videos on YouTube I can send you. The best I saw was a guy named Michael Duffy. They call him Duffy. He was in prison most of a guy who was murdered. So it was an oral history, never written, never taught in school. So you learn how the other guy did his style. And I'm not saying a white person or a European could not learn this style, but in the way that boxers, the great Russian boxers, Ukrainian boxers, they tend to have a jab and they fight almost like Olympic boxers. They don't fight like Muhammad Ali. They don't fight. These are styles of movement. So the 52 blocks that I saw was very much like a romantic dance. It was a dance of being very flashy, showing off. You know how Black Americans play basketball very differently from Europeans in general. Yes. Ну, говорит, So I will give you, if you want to translate, он говорит, я вам отправлю. I'll give you an analogy. Нет, я, говорит, вам отправлю. Он говорит, я отправлю с Ютуба видео Даффи, и как бы он лучше всего показывает, по его мнению. И говорит, эта система была как бы устная, она никогда не преподавалась, то есть человек учился, смотря на другого.
потом он резко переключился, говорит, например, русские там, либо как бы славяне, они не боксируют так, например, как Мухаммед Али. То есть то же самое, говорит, например, черный баскетболист, он играет совсем по-другому, чем европейский баскетболист. И 52, говорит, то, из чего я видела, это как романтический определенный танец. То есть это именно показывание себя. То есть он как бы, ну, типа спонтанный такой. I can explain very quickly. If you want to use an analogy to basketball or football, I love soccer. There are many things the way the Europeans played soccer that are very different from how a Brazilian. There are moves that were created by Garrincha and great soccer players, Neymar, that are not functional. Stepping over the ball, blah blah. It's not functional. It's just show off. In basketball, the same thing. Dr. J, Michael Jordan, they'll come, boom, crazy slam dunk. Europeans would play more functional. It's not really very functional to dunk the ball behind your back, but it's a way to humiliate the opponent. Yes. So a lot of these things come from a tradition of I'm going to make you look so bad. Do you understand? I do. I'm gonna make you look so bad that you can't beat me. Alright. I don't know if that makes sense. It does. Он говорит, я приведу просто как аналогию. На свою кепку также показала, я, говорит, очень люблю футбол. То есть есть очень большая разница от того, как играет, например, в футбол европеец и бразилец. Например, те люди, как Неймар, Коринча, то есть они... Горинча, то есть да. Гаринча. Они создали определенные технические элементы, которые совсем неэффективны, но они как бы очень показательны, очень демонстративны. Например, даже в баскетболе, там, то, как играет Джордан. Ну, короче, весь смысл в том, что я как бы унижаю человека, выставляя его в ужасном свете, потому что, например, говорит, я бросаю мячик через спину, это совсем неэффективно, но это круто смотрится. Он считает, что стиль вот этот вот 52 блока, он неэффективен в бою? So when we're speaking about 52 styles block, do you think that it is not effective in a fight? It is showing? It's very effective. It's very effective. It would be very effective, but the primary reason a person would do it, Dr. Oleg understands football, yes? Was a famous play in the 1958 World Cup, Soviet Union against Brazil. And Garrincha, he left the ball and he ran, and the Russian defender ran this way. He did it again. He did it again. It was only to humiliate him. And so they thought, this guy's so good, I can't beat him. There are many things in the 52. Boom, boom. The guy will say, he's so flashy. Now, is it more effective than jab, jab, hook? No, it's not more effective. But it's to mentally disarm your opponent by saying, wow, I've never seen this kind of play. Does that make sense? It does. Он говорит... So, Он говорит, я считаю, что это очень эффективно. Опять же, говорит, ну, тот же смысл, что нужно человека как бы именно умственно его раскоординировать, показать, что он никогда с этим не встречался. И вот, например, доктор Мальцев, говорит, наверное, хорошо разбирается в футболе. Вот когда Гаринча, говорит, играл, ну, кубок какой-то мира, там был русский дефендер, который, и он туда-сюда как мячик гонял, просто как бы... Издеваясь над ним. Да. Я говорю, то же самое в этом стиле. Я его понимаю полностью. Я и поклонник футбола, и я мастер спорта по футболу. So Dr. Oleg says that he perfectly understands you since he is a soccer fan and he is the he has the master level. There's a specialty in the soccer. So tell him, was it necessary for Garrincha to be so flashy and humiliate? It was effective, but mostly it was a mental defeat of his opponent because they couldn't believe someone would be that crazy and skillful. You see? И он говорит, спросите у доктора Олега, то есть считает ли он эффективным, то есть, ну, это как риторический вопрос. Все знали, что, ну, как бы никто не ожидал, что Гаринча так себя сумасшедше поведет, хотя это не особо эффективно. Ну, когда касается Гаринча, Загало, Диди и так далее, то есть это ну, мэтры футбола.
So when we're speaking about Zagallo, Garincha, and Didi, these are like the forefathers of soccer, if we can say so. Это мэтр футбола. Yes. Да, поэтому So- об их so I can неэффективности make an говорить analogy. невозможно. как бы. That is why we cannot be even speaking about their effectiveness or not. They're just like over there, like diamonds. Они история как бы. True, but what I'm telling him is that when the Europeans first saw the style of the Brazilians, it seemed magical. What's more effective than the way the English play or the Russians play? It was the African influence of the aesthetic, yes, of the beauty, right? So in the 52 style of fighting, it's a very similar way to say, I'm going to do all these moves. Maybe they're not an effective use of your motion, but they're Aesthetic. Does it make sense? The Brazilians brought the style, Didi, Pelé, all of them, that made the opponent almost amazed that someone could be so skillful. Right? Anyway, this is a digression, but I thought it might be an analogy we can make. Он говорит, я понимаю, что мы отошли от темы, но это как бы одна из аналогий, которая может быть приведена. Понятно, что мы говорим, когда о Пеле или Диди, это те люди, которые принесли именно стиль. Когда мы говорим о 52, возможно, это не самое эффективное использование именно двигательных, как бы физических навыков, но как бы это эстетично. Мы можем сказать, что стиль построен на обмане. Can we say or claim that the style is built on the deception? Yes, Да, Мы можем сказать, 100%. мы можем сказать, что стиль построен на скрывании своих намерений и постоянной неожиданности для противника. Can we say that the style is built on hiding your intentions and скрываем свои намерения Да, и и оголяем намерения противника. and we make bare the intentions of the opponent. It's based on deception, unsettling. Yes. Disbalancing. So yeah, disbalance and humiliation. Yes. Он говорит, это построено на система построена на обмане, на раскоординации и на унижении. То есть, правильно ли я понимаю, я в определенный момент времени могу провести вроде бы неэффективный технический элемент с точки зрения других каких-то единоборств, но он будет настолько неожиданен для моего противника, что он как раз и унизит его. So can we say so that me, for instance, like using the style 52 can make a move that might seem to be not effective, however it's going to be that unexpected, which is going to be actually humiliating for the enemy. Yes, if you're good, yes. Да, it если вы requires хорошо this. делаете это, да. And I'll tell Doctor another thing is many of the blocks are blocked with the forearms. Yes. So the guys in prison, they do hundreds, if not thousands, of pull. A very slight, slender person is you must develop a lot of power here, muscle. So many of the blocks are here, elbows, thumb. So you need to develop a certain kind of body. Not everybody can absorb blocks, hard punches here. So it's also it's not applicable to every body type. You need to really have developed a lot of strength in your arms and absorb a lot of punishment on your forearms. Is that clear? Еще надо понимать, что этот стиль не подходит для любого типа тела, потому что нужно здесь мышцы очень сильно тренировать. В тюрьмах, вы знаете, они говорят по 100, может даже по 1000 этих, вот этих делают как бы. Не понял. Yeah. But I'll give you an example. Я могу показать, то есть, вот если мы возьмем руку, представим ее в качестве тела. Тело в бою двигается вот таким вот способом, да? So, can we ask something? So, imagine that the hand is the body. So, do we move our body this way, in this manner, in a fight? There's a lot of It's like a dance, yes? Это как So a lot of танец. this. Много вот таких движений.
Вот такие движения присутствуют. Yeah. Are so- there so- movements like this? yes, this is Да. the beginning, Это but начало. not robotical. It's like, and I'm a white Jewish guy, so I'm not going to be very good, but Я говорю, белый It's a- еврей, it's a у меня dance. не особо хорошо получается, но это не роботические вещи, очень плавно все делают. Скажи, что я тоже еврей, как бы тоже белый, ну вот у меня видите, неплохо получается. but I will give you an anecdote so he'll understand. Okay, I know. just before the anecdote, Dr. Oleg says that I'm also a white Jew, he is also a Jew, but he's quite fine with the technique. But what I'm saying is we all dance differently, so it depends on the rhythm and the body mechanics, yeah? A Мы little все bit. по-разному танцуем и зависит от динамики тела. Я много в Африке провел время. It's just Dr. Oleg spent a lot of time in Africa, so. So you know, yeah. Well, I'll give you an example because you were asking effective. I know a mafia man. He's Italian, and he did about 20 years in the prison in New York. And he was describing a fight. He knows how to box. He's a very short man, knows how to box. So he was describing a fight he had very early on in the 1980s, and he said, "Yeah, He said this black guy came at me and he was using that jailhouse bullshit. Blah, blah, blah. He said I knocked him out. So it doesn't work. I mean, if the guy might be trying to intimidate you, boom, boom, and if you know how to box, you might just jab, 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 boom. What is a myth is this nonsense they say online, like it's an invincible system. It's as good as the person who knows how to do it. Yes. So an Italian guy who knows how to box might knock out a guy who comes to him with this flashy style. Yeah? Alright. Он говорит, я знаю одного как бы человека из мафии, который, итальянец, 20 лет был в тюрьме в Нью-Йорке, и как бы он знает, как правильно боксировать, и он рассказывал, что к нему подошел один гангстер, который знал якобы технику 52, и начал как бы перед ним показывать движение. И он говорит, одним ударом тот его свалил. Исходя из этого, он говорит, что чепуха, когда говорится, что стиль 52 это непобедимая система. То есть ты должен ее знать, чтобы она была такой. Я понял. And I would tell you, a European style of boxer, the Klitschko, with a long jab. He's not going to engage a guy fighting like this. He's going to stand. У Кличко длинный джеб, он говорит, вот так будет действовать. So the effectiveness, why this was developed, was the very close spaces of prison, hallways, where you're very close. You many times you'll hear a man say, "I was in a jail. I put both of myself in the corner, and defended myself against two attackers." Does this make sense? So it's for very close fighting, very close, and a lot of you can strike with your elbow. It would not be very effective in a boxing ring where you can establish range. Like I said, Klitschko or Lennox Lewis, boom, boom, boom. Its only effectiveness is when you're very close together, as you would be in a prison cell or in a hallway. Yes? То есть, почему эта система была создана? Потому что в тюрьме очень мало места, то есть там нужно как бы короткие, узенькие коридоры, и нужно уметь использовать и локти, и руки. А если мы говорим о ринге, то есть в боксе это не особо будет эффективно, потому что там можно работать с дистанции. То же самое с Леноксом Льюисом или Кличко, то есть они работают на дистанции, например. Окей. А удары наносятся только кулаком или другими частями руки могут? Вот этой частью, например, наноситься локтями. So as for the strikes themselves, so we can deliver punches by this side of the fist, by elbows and other parts of the hand. Is that correct? Yes. Да. And one guy, because it's not boxing with gloves, one guy who really knew what he was doing showed me a style of, it's a crazy overhand, boom, with raising his knuckle to try to hit a guy in the eye, yes, with your knuckle. So many people call it dirt, yeah, but with making one knuckle into a weapon. Yeah. А вот так они не бьют у вас там? Вот так они не бьют костяшками? Yeah. Mostly, I think when I see the guys, it was
fist, elbow, and occasionally they call it dirty boxing. Dirty, because it's not clean. You're striking for the eye with your knuckle. Yes, you can hit here. A lot of elbow. Many times elbow. But primarily, the most famous move they had was this kind of peekaboo that goes from this, where a guy will catch the punch. You know what I'm saying? Catch the punch? Boom. Mm-hmm. The guy will throw the punch. Catch. Boom. So it's primarily defensive, because in prison you can be attacked by 2-3 people. So it's a way that you're closing your body to all angles of attack, which is why we connected it to Mike Tyson a little bit, very close to the peekaboo of Mike Tyson, which is coming off here, yeah? Он говорит, то есть когда-то мне показал этот стиль тот человек, который на самом деле разбирается, он вот это показывал, да, что этим наносится удар. В целом, говорит, система, она оборонительная, потому что в тюрьме одновременно могут 2-3 человека на вас напасть. Также бывает, что могут сам удар вот так зажимать между руками. И это очень похоже на стиль пикабу, и отсюда я имею в виду, отсюда связь с Майком Тайсоном. А Майк Тайсон, он тоже к этой системе, по-вашему, имел какое-то отношение, в молодости, когда он там жил в этих кварталах там и так далее? So Douglas, do you think that Mike Tyson had a relation to this system when he was young? Yes, he definitely. So he was a child in Brooklyn in the 1970s, and I know people who knew him said yes, absolutely. But then he was in the reformatory, the juvenile jail, where he was found by ultimately by Costamato, yeah. And then they turned him into a conventional boxer. So they had many of the things you would do from the 52. It's not going to work in a boxing ring. You can catch a punch in 52. You can catch a punch. That's a no. You can't do that with boxing gloves. But there are two or three fights. I can give you the link if I remember, where he was fighting when he was a champion, and he came out of the. He came out of the corner and he began to do this. He was starting to do the dance. I think it was just psychological, because it's not going to work as a conventional boxer. But yes, he was exposed to it. He knew about it. I'm absolutely sure. Whether he was excellent at it, I doubt it. I think he probably just saw a very good. Most of these guys were gang members, and I'm sure he was exposed to them. Yes. Он говорит, да, абсолютно, я уверен, что он имел отношение к этому. Я не уверен, был ли он хорош в этой системе или нет. Но в то время, в Бруклине, в 1970 году, он был с этими парнями, и были люди, которые мне об этом подтвердили. Но нужно понимать, что, потом он попал в эту тюрьму, где его Каздаматов нашел. Многие движения из 52, они не будут работать в боксе, потому что в боксерских перчатках ты не можешь ловить сам удар. Но я могу вам отправить 2-3 ссылки на видео, где, когда он был чемпионом, он выходит из угла и начинает делать эти танцевальные движения. Но я считаю, что это просто психологическое. Bone Crusher, the guy is named Bone Crusher Smith. He comes out and Mike Tyson does this. Also a lighter fighter, Zab Judah, who also from Brooklyn. There's a fight against Floyd Mayweather, and he comes out and he starts. So, yes, they know it. They know how to use that rhythm, but it's not effective in a boxing, conventional boxing. It can't help you. To me, it's useless in a boxing ring. Он говорит, могу еще видео или примеры предоставить. Был такой человек, или есть, Bone Crusher, Джуда, когда против выходил Флойда, Мейвезера. То есть они тоже делают эти движения, у них есть этот ритм, но понятно, что сама техника не будет эффективна в классическом боксе. Пусть покажет тоже. Yeah, we will be happy if you send those links of Mike Tyson and this Judah against Floyd Mayweather. Zab Judah, yeah. Yeah, Bone Crusher. Zab Judah. Zab Judah, yeah. You can see, but it's like knowing a Muay Thai kick.
excellent, but does it help you in a boxing match? No. You can't use it. So the things, it's illegal to strike with your elbow. It's illegal. Many of the things you do in the 52 blocks from prison, you can't do in a boxing ring. So to get back to Mike Tyson, anything he knew, his style is based much more on Floyd Patterson, the style of the peekaboo that Customato taught him, because Customato had trained Floyd Patterson, and they already had the peekaboo that fit. When Mike Tyson was the best, as you know, his best thing was his movement of his head, his body. It was exceptional. But that's not 52. That's not 52 blocks. That's the peekaboo style of Floyd Patterson and Customato's camp. Ну, он говорит то, что как бы он покажет эти ссылки, опять же объясняет, что зная, например, удар муай-тай, вы не можете его использовать на ринге, также и со стилем 52, удары локтями непозволительны. Если говорить о Тайсоне, то нужно сказать то, как он как бы был на ринге, понятно, это не 52, это стиль как бы от Паттерсона, от Каса Дамата. Он так типа говорит. Да. У меня вопрос. А у него есть какая-то структура у этого стиля, какие-то разделы? Douglas, is there a certain structure or certain like sections of the style? Well, people have asked me, you mean like a kata in karate? No. No. To me, Not like kata. Я имею в виду какая-то структура, ну как бы у него же, ну, то есть движения же сами по себе разрозненными не могут быть, они в какую-то систему должны быть. Meaning that it's not about kata, it's just the different moves, they cannot be just dispersed. There has to be a certain system. So is there a certain structure, at least very rough one? Yes, I would say so, but I think it's very individualized to the guy you learned it from. It's not formalized by any school. So yes, some guys they go into a pattern, and I can say they go into a pattern. This is their pattern. It's a dance. This is the start, and then So each person, I think, adapts the structure to their own. You know how everybody dances differently to pop music? Everybody would have a different style, but there is some rough structure, but it's so based on improvisation, what you see, that you're not following any kind of rigid pattern. Does that make sense? То есть, говорит, это как танец, у каждого свой стиль, и это, ну, все об импровизации, под каждого человека отдельно эта вещь, ну, не можно сказать. Когда он был там внутри этого королевства уличного, люди часто нож использовали? So Douglas, in those times when you were inside this gangs, inside this atmosphere, was it frequent when people used knives? Нож, да? Guns. There were more guns. The knives were in prison. And so by the time I got to know these guys in the 90s, 2000s, very common to hide a razor, if you're in prison, a razor blade in your teeth, right? But on the streets of Brooklyn, everybody had guns. So Нож вот так держали? Или... No, I never... More guns. I never saw too many people with knives. Потому что я как бы уже с ними общался. In the ghetto in the United States, guns everywhere. Very rarely did I see a knife. But in the prison system, many ways of stabbing, a tooth, you know. Alright, when you saw the knife, was the grip this way, the reverse way, or this way? The straight grip? So the only time I've ever seen the switchblade, the American style, was to stab. Not. I never saw anybody use a technique like this. Он говорит, во-первых, он вообще не видел. Только один раз видел, как пырнули ножом, и то это было вот так, да? But do they have a, you know what I mean, switchblade? Yes. The switchblade. Раскладной нож. So it would be a stab, not. Нет, вот не так, вот так. Да, ну потому что там ножик, говорит он, ну, выкидной. Да, я просто говорю, может ему кто-то из вот южноафриканцев рассказывал, как нужно нож держать.
Как в тюрьме бьют ножом и так далее. It's just maybe there was something who told you how the knife is handled in the prison, like somebody from African guys maybe with African origins. Oh, they are crazy. They will hide the razor Они in the как бы teeth прятали лезвие в зубах. and without even seeing it, slice, cutting your face, putting a little bit of a razor on your toothbrush. The biggest thing for the African American was to cut. То есть для афроамериканцев очень важную роль играли именно режущий удар. То есть они могли вставлять лезвие даже в зубные щетки. И резали, да? Да, и резали. Cut, yes, cut, and not stab. Cut, Не били. cut Но не the cut. били. Because many guys come out of prison in America with very bad scars from razor cuts. Очень много, говорят, людей из тюрем США выходят именно как бы со шрамами от порезов, но не от ударов ножом. Не от ударов. Но, No. то есть, а вот если бы нож был у человека в руках, который владеет 52 стилем, как бы он его держал? Так или вот так, по-вашему? So how do you think if one who knows like very well the technique 52, how would he handle the blade? This way or this way? So, my understanding in the old days in the South, in the African American community, when men used to shave with the razor, you see many reports of razor fights. And as far as I know, it was, if this is a razor, I don't think they held a razor. A razor you want to cut, right? A clean cut? That's my understanding. I never saw that. No, I never witnessed anybody be cut with a razor. Он говорит, опять же, в моем понимании, говорит, я никогда не видел, чтобы люди били ножом или вот так прям лезвием, но в моем понимании они бы держали так, чтобы нанести именно режущий удар. Режущий удар. Yeah, so. But I never saw this kind of knife in guns. I saw many guns. Я видел много пистолетов, но не ножей. Ну, такого ножа. More guns, yes. То есть люди нож уже в те времена не использовали, да? So, like in those times, people did not like carry knives anymore. It was all about guns. Guns, yes. In the 1970s, a lot of the gangs had the switchblade, right? But by the 90s, guns are everywhere. So that's one of the reasons the young people don't know how to box, any kind of box. В 70-х еще, может, люди носили выкидные ножи, а вот в 90-х уже везде были пистолеты, и это еще одна из причин, почему люди вообще не умеют боксировать. То есть они не считают нужным вообще изучать этот стиль 52, то есть он фактически умирает, этот стиль, правильно? Basically, can we say that this style is almost like vanishing, it's dying, because people do not feel it's necessary? Да. Да, то есть он ни в тюрьме не нужен, ни на воле не нужен. So it is not necessary in the prison, neither outside. If there are any men who are alive, so the last generation that were good, maybe not great, but good would be 45 to 55-year-old men. If you could find anyone who really knows sophisticated way to do this, will probably be in prison right now. Maybe a few old guys in Brooklyn. Not long ago, 2 years ago, I went with a filmmaker, and every guy we talked to, riding a bicycle in Brooklyn, we said 52 blocks. They started to do. They all remember it, but they can't fight with it. You can translate that part. Он говорит, если вообще можно найти людей, которые хорошо владеют этой техникой, то это будет человек примерно от 45 до 55 лет в тюрьме в Бруклине. Возможно, остались еще такие, которые на самом деле знают. Но они сидят в тюрьме. Они сидят в тюрьме. Где-то 2 года там назад, говорит, я был в Бруклине, и когда мы говорим 52, как бы, стиль, как бы, они все знают, они все, но они не могут это применить. То есть это просто, как бы, Нет. запомнить. Это уже не то, да? Это не то, да. And by the way, this does not mean it's mythology, because I'm sure young people in Odessa, like here, everything is on an iPhone. Very few people can write beautiful handwriting anymore. I don't know, my daughter, handwriting is dying out. So
there were stories, I heard many stories that in the 1990s even, people would fight on the street in Brooklyn for 5-10 minutes. They don't do that. There's no fighting. You don't see fighting in New York City. I don't know if you do in Ukraine. Он говорит, опять же, это не означает, что это система МИФ, просто она как бы вымирает. Так же, наверное, как и в Одессе, как и везде, он говорит, сейчас вымирает красивое написание как бы от руки. Например, моя дочь говорит, ну, и не закончила музыку. То есть все электронными вещами пользуются. То же самое, говорит, раньше, например, в Бруклине можно было увидеть, как люди, например, вступают в перепалки физические, но сейчас это уже редко. В основном пистолеты используют. So, in general, it's all about guns right now. Yeah, so I would say it's extinct, or the people who you are seeing on YouTube who claim to know to do it, in general, very few know. So you're not going to find, this has led many people from the mixed martial arts community to say it's all bullshit, it's made up. I can say I saw too many people who didn't know each other, had no connection, using the same style of movement. It can't be a conspiracy to invent something that complicated. I gotcha. Он говорит, то есть даже сейчас, если в Ютубе вы видите какие-либо видео, то очень мало кто из них на самом деле знает эту технику. Было очень много людей, которые из ММА, как бы говорили, что это как бы чепуха и все остальное, но, говорит, я видел слишком много людей, которые не знали друг друга и показывали те же самые движения, поэтому это навряд ли конспирация. Не конспирация. No, this is not a conspiracy. Я могу точно сказать, ну, как бы, что всегда существует уголовная традиция. Dr. Oleg says that he can say for sure that there is always a criminal tradition existing everywhere. Всегда, у нее есть всегда свои приемы, ну, вот, решения вот, задач в рукопашном бою, ну, голыми руками, с оружием и так далее. И это складывалось, ну, веками. And the criminal tradition, it always has its own technique of hand fighting, of handling a weapon, and that was preserved from generation to generation, yes, from centuries back. So, and since we're talking about Odessa, there was a great writer, Isaac Babel wrote about Benya Krik, who was the Jewish gangster of Odessa, right? Да. If I tell Americans, oh, there were great famous Jewish gangsters in Odessa, they think that can't be true because it doesn't exist now. Yes, there was a time when there were powerful Jewish gangsters in Odessa. The tradition that the 52 blocks jailhouse comes from, if you think of this, in the 1800s, the slave owners would take their best black American slaves and make them fight each other. So they developed a style that was unique, and it became part of a criminal subculture, and now it's probably vanished. It makes sense? Yes. Ну, он, например, про Одессу говорит, то, что Айзек Бабель такой автор был, да? Да, в Одессе, скажи, русская, Russian criminal tradition. In Odessa, yeah. Да, тут русская порядок. Сейчас я еще продолжу, до этого он что-то говорил. То есть, например, говорит, в 800-х годах люди брали двух лучших как бы, этих рабов черных и заставляли их биться. То есть так у них появляется новый определенный стиль, и потом она становится частью субкультуры как бы криминала, который сейчас исчезает или исчез. Он про 52 говорит. Я понял. А вот эти вот люди, с которыми он общался, они уверены, что это от карт 52 пошло, или есть какие-то другие версии? So, Douglas, so people that you talked with, or like you yourself, are you guys sure that this style takes its origin from the 52 cards? Oh yeah, there's a numerology. It's from a sect of prison gang. Is called the 5 percenters. They believe in the significance of the number 7. So 5 plus 2 is 7. But I don't think anyone who tells you they know why it became called 52 blocks. I don't think they know the. It's lost in mystery. I'm not sure. Есть еще одна версия, говорит, но я не думаю, что она как бы правдива. Есть какой-то, ну, путь маленький, что ли.
пятипроцентники, что-то еще такое. Для них число 7 играет очень важное значение. Если 5 прибавить 2, то у нас получится 7. Но я думаю, что кто-либо, который говорит, что он знает происхождение, это будет неверно, потому что оно как бы потеряно. Неизвестность. Нет, то есть, это криминальная традиция, то есть она сформировалась из поколения в поколение, правильно? So meaning that this is a criminal tradition and it takes its origin like from centuries and centuries. That is why it's hard to tell the origin. It's hard to tell the origin, but I can say when I wrote my book, I heard many people saying 52 or 52 hand blocks. Hand, not legs. Hand blocks. And then I was told by this martial arts, oh, it can't exist. I found so many rap lyrics, especially Wu-Tang Clan. You know the Wu-Tang Clan? They would say, you're 52 blocks, you're 52 hand blocks, in recordings that were made before my book. So many people have talked about it, it's just no one paid much attention. Mm-hmm. You can hear it in many rap songs, them saying, your 52 hand blocks are useless. You know, it's a phrase that was well known in the 80s. Mm-hmm. Он говорит, эта техника еще называется 52 блоков руками, то есть не другой частью тела, а именно руками. Также нужно сказать, что до того, как я написал свою книгу, я нашел кучу записей именно рэпа. Например, есть такой клан, который называется Вутан, и они в своих песнях, они использовали именно это словосочетание, говоря, например, твоя техника 52 блока не работает или еще что-то. То есть до книги как бы было это слово. One other thing is very important to understand is in the American prison system, black inmates stay with black inmates, Latinos with Latinos, whites with whites. So if there is a style that only the black prisoners would have, they will never show it. It would be a secret to even not show to another ethnic group because it's your secret style. И, например, Right. в как бы тюремной системе США там латино с латинами живут, черные с черными, белые с белыми, и у каждой как бы группы есть свой секретный стиль, и он как бы секретный только для них, но они не распространяют. For example, То есть one more. это вот обязательно, да? So when we're speaking about the secrecy, which is about belonging to a certain group of people, so is that, I mean, very important? That's very important. Это очень For важно. example, in the prison system, the Latin, Puerto Rican, Mexican were much more known for stabbing, for knives, and the blacks much more for. Например, порториканцы и другие латины, они были известны ударами ножом, а черные ударами кулаком. Мы можем сказать, что вот эта криминальная группа, она формируется на базе этого стиля, то есть он их скрепляет как бы в группу, как бы знание этого стиля скрепляет криминальную группу. Can we say that the knowledge of this style basically connects, binds the criminal group? Yes. Да, 100% yes. 100%. And was always taught from one older brother to younger brother, cousin to cousin, not talked about openly with other people. И это всегда открыто не говорилось с людьми, то есть преподавалось от старшего брата к младшему, от кузена к кузену. Они так и называют друг друга старшие и младшие братья, правильно понимаю? Do they call each other like older brother, younger brother, just the way it is, like young? Да? Yeah. Yeah, but in Black American culture, there's many nicknames, very many slang names for each other. But almost always would be, how did this guy learn? He learned from an older cousin, friend who was in prison. Always, you hear these stories, not from criminals. I know many people who say, this guy, Chucky, he came back from which is a bad prison, and he was doing this style of fighting. You almost always learned it in the jail, and then came back, and the people on the street saw it for the first time. Он говорит, вы же знаете, то есть как бы в африканской, в черной культуре существует очень много никнеймов, кличек, но всегда было так, что кто-то учился у старшего там кузена или друга, который был в тюрьме.
И даже не от криминала можно услышать, что вот такой-то Чаки, например, изучил такую-то систему, ну, побыв в тюрьме, например. И всегда человек приходит из тюрьмы, научившись технике, которую никто никогда не видел на улице. Да? Отлично. And one more thing. It was very, very unique to New York. You didn't hear about it in Los Angeles, other cities in the United States? No. It was a very specific thing to the New York, New Jersey. That this, I guess every prison is different, every style is different, but the style of fighting that they did was New York, New Jersey, and not Texas, California, no. Very, very unique to the city of New York and New Jersey. Тут тоже нужно отметить, что эта техника была как бы свойственна только как бы штату Нью-Йорк и Нью-Джерси. То есть это нельзя было об этом узнать, услышать в Техасе или там в Калифорнии где-то далеко. То есть это только Нью-Йорк. Да, и Нью-Джерси. Yeah. Ну и Джерси. Да. Нью-Йорк, Джерси. Yeah. То есть Тайсон, когда писал книгу с Ларри Слоуманом, он писал о том, что он драться кулаками не умел, а в основном использовал нож. Вот что он думает по этому поводу? So, Douglas, what do you think about the following? So, for instance, Larry Sloman and Mike Tyson, they wrote a book, Iron Ambition. Ambition. And so what it is written over there, Mike tells that he actually did not know how to use fist punch, that he mostly used the blade when he was young. He was a robber, yes. He was a robber, a young man. He was robbing people. And I guess 2001, 2002, I wrote an article. I went out to Brooklyn and I met guys who say, oh yeah, I used to beat up Mike. Mike didn't know how to fist fight very well. And he was known for, how do you say, mugging, robbing ladies. He was not a fighter until he met Customado. Он говорит, ну, Майк Тайсон, он был именно грабителем. Да, он плохо, говорит, использовал как бы свои кулаки. В 2011 году я даже был в Бруклине, написал статью, говорит. Не знаю, какую статью, но он говорит, да, он плохо использовал. Окей. То есть, ну, исходя из этого, еще при Майке Тайсоне нож был, ну, как бы в ходу. So coming from this, we understand that even in the times of Tyson, there was a knife still. Oh yeah, of course, yeah. Да, There were knives much more than guns in the time. We're talking about 1970s. Мы говорим о 70-х, когда было больше клинков, чем пистолетов. В 70-х было больше клинков. So in 17th, it was more about a knife than a gun. Knife, yes. Да. I think the guns became more common in 1980 with the crack in 1985, 86. Became much more common that everyone had a gun. Да, пистолет, говорит, больше, думаю, пришел в 95-х, 96-х, когда крэк появился. Ну, и оружие стало доступно. And when the guns became more available. Became more available, and then you stopped having fights because immediately someone gets shot. There's no more knife fighting or. И уже не происходило никаких как бы драк, потому что сразу человек умирал. And in Brooklyn, it was not uncommon. People have Uzi, Tech 9, big gun. So you're not going to stand on the street and fight with people have machine gun. То есть, ну вот он назвал модель, когда у тебя огромный как бы автомат, люди не будут стоять с кулаками в стойке. Ну да, 100%. Yes, 100%. Еще один. So in the age of Mike Tyson was a very bad period of gangs in New York. They had names: Savage Skulls, Savage Nomads, Tomahawks, and they used knives. They're vanished. They don't exist anymore because now there are big gangs in America, Crips, Bloods, but it's not the same. In New York, there were the gangs. You saw them in the movies. They wore the leather jacket with their name, Tomahawks. That's the era Mike Tyson came. Yes, they use knives, switchblade. Он говорит, да, когда во времена Тайсона, вот эти ранние, был момент именно вот этого гангстеризма, очень было много разных страшных банд, такие как дикие черепа в переводе томагавки, то есть когда люди носили вот эти кожаные жилетки с именами. И в то время
Да, использовались, говорит, вот эти ножи выкидные. Those days are, you can see them in documentaries. They always wore a uniform jacket. You don't see that anymore. Now is like the bandana, the Bloods. You hear of this? So that period where Mike Tyson grew up is like 100 years ago, even though it was only 30 years ago. Yeah. Он говорит, несмотря на то, что прошло только 30 лет с тех времен Тайсона, такое ощущение, как будто прошло столетие, потому что даже когда мы смотрим документальные фильмы, можно увидеть людей, которые носят кожаные как бы куртки с именами. И есть такая банда Bloods, кровь, где у них специальные бандамы красного или синего цвета Crips and Blood, а сейчас, говорит, все по-другому. Сейчас никто не носит, ничего, все ходят как все. So now it's all about being just like everybody else, just a title of having a gang. And the old style of having honor in knowing how to defend yourself with the fists is, I don't know about in Europe and Ukraine, but in America, very few young men go to box. Boxing is a very low sport compared to basketball. So I think in the 1960s and 70s, many young men learned to box, and they would stand on the corner and box. You don't see. Very rarely have I seen anybody standing on the corner and practicing boxing. Anyone. You hear people say. То есть сейчас, говорит, особенно в Америке, это умирает уже, когда человек за честь свою стоит именно с кулаками. Если мы говорим о боксе, это очень низкопрофильный спорт считается. Все хотят заниматься баскетболом или чем-то другим. Но в те времена, я уверен, что, я даже видела, говорит, люди постоянно в углу стояли, что-то боксировали, что-то делали. Я не знаю, как это в Европе или в Украине, говорит. Спроси его, пожалуйста, а вот если бы он сейчас хотел написать книгу о стиле 52, как бы историческую и техническую, какой бы путь он выбрал, как бы он действовал? So, Dr. Mack is asking, Douglas, if you had a desire right now, currently, to write a new book about 52 hand block style, about its origins, about its history, what type of the journey, what type of the perspective or way would you choose? Well, it would be very difficult. You'd have to. It's so hard now to separate the fact from the myth. You're really left with oral history, interviewing people, and you're going to get different stories, conflicting stories. It would be like somebody researching a very distant battle from the time of Stalingrad, where you don't know what happened. You have to ask many people, what happened on this street in the battle? You'll hear one story. How will I know the truth? I don't know. I didn't live there, and there is no one now. Maybe you could sit with Mike Tyson and say, do you remember? It was beautiful to see those guys, but you're not going to find too many people who can tell you the real story that you can trust 100%. Это было бы очень сложно, потому что сложно отделить миф от факта, тем более очень мало людей осталось, которые это знают. Очень сложно найти людей, которые на самом деле могут рассказать правду. Возможно, можно было бы спросить, например, Майка Тайсона и спросить, помнишь ли об этом стиле? Он сказал бы, да, это было красиво, но конкретного сложно найти. Окей. Тогда вопрос такой, то есть эффективнее писать бы было, связавшись с кем-то из тюрьмы сейчас, или искать кого-то на улице? So Douglas, would it be more effective to write the book by getting in touch with somebody from prison or somebody from the street? Well, there have been many interviews. I interviewed a lot of people. People who did time in prison, you find them in the barber shop, on the street, and they will have memories. But you're getting into oral history, you say? Like anthropology almost. It would be very difficult, and you're going to have so many people skeptical, because they're going to say, show me now. Show me how it's done now. And you can't find too many people. Он говорит, я брал много интервью у людей, и дело в том, что очень все равно сложно, потому что мы имеем дело, можно сказать, с антропологией, когда
как бы пересказывается история именно устно. И будут очень много скептиков, которые будут рассказывать, ну-ка покажи, как это делается сейчас, расскажи. А сложно таких людей найти, которые могут показать, как это делать. I'll tell you one story. I wrote an article about, maybe I can get you the article, not in the book, a separate article, and I interviewed the guards, officers from the prison, and white guards. They described, oh yes, I saw these guys fighting. I didn't know it had a name. So these are the men guarding these prisoners. They didn't even know that it was called 52. They said, I saw some very strange kind of fighting. No one would talk about it. So these are men that witnessed it as prison guards, but didn't know it had a name. Mm-hmm. That's how underground and secretive it was, yes? Я, говорит, чтобы подчеркнуть, насколько это секретная и неизвестная система была, говорит, я написала статью, которая не в книжке, может, я вам, говорит, отправлю. Да. Я делала интервью с вот надзирателями или как там охранниками в тюрьме, и дело в том, что даже они не знали, как называется эта система. Они мне рассказывали, что они видели очень странные вот эти движения, они даже не знали, как это называется. Я понял. Если бы, то есть в тюрьме больше сохранилось, чем на улице, я правильно понимаю? So in the prison environment, it had better preserved itself than outside. Is that correct? Well, yes, because as I said, the effectiveness of it is in very, very close quarters, very tight. So if you're in a fight in a prison, you're in a cell or in a hallway. You have very little space. In the street, you can run away. Mm-hmm. It was very effective. What I was told, very effective. You can tell one of the best techniques was to stand against the wall. Back is the wall, and you're. That's not very common in the street. It's very common in prison that you'll be against the wall. Yes? Да, говорит, потому что в тюрьме она больше имеет эффективность, больше нужна, потому что вот самое одно из известных движений, когда ты стоишь у стены и люди к тебе подходят, на улице ты просто можешь убежать. Угу. А они руку открывают или только кулаком бьют? То есть есть ли удары ребром ладони? So, do they deliver any open palm strikes or with the rip of the palm? No, только pinch, pinch, only fist. Palm, fist, but sometimes you could catch. Which только кулаком либо ловим. You know how in boxing you can, and it would be like I caught your hand. А мы могли бы сказать, что эта система, она ну, как бы предполагает, что одна рука мешает противнику, а вторая наносит удары? Can we say that in this system, one hand it interferes, it keeps the enemy apart, and the other hand actually delivers the blow? Sometimes, but yeah, that's in one style. Let me think. Надо подумать. Подумай. I'm trying to think of what I saw because there can be two strikes with the elbows. То, что можно нанести, например, два удара. It's much easier if I show you. I have videos of guys doing this. У меня есть видео парней, которые это делают, могу показать. Да, если можно, пусть даст мне такое видео. Yeah, we will be very glad and grateful if you can provide us those videos and the I can show you article. how. You'll understand the motion better than I can do, but no, I don't think it's one hand catches, and it depends on the situation. Every situation would be different. Зависит от ситуации. Каждая ситуация будет разной. То есть, по сути, он покажет нам, кто, по его мнению, то есть, правильно я понимаю, давай это по-другому, правильно я понимаю, что все, что на Ютубе, это фейк? So basically, everything which is on YouTube, that is like nonsense. The people who are selling lessons, yes, but there are interviews that have been done with older. If you see, there's some groups where they go interview men in a barbershop, and some of those are real. Yes, those are real people. We're calling it. But if somebody is selling you, I know how to teach you the 52 blocks. I'm skeptical.
Говорит, есть некоторые видео, очень редкие, например, интервью, где люди идут именно в парикмахерскую, там у старых людей берут интервью, а те, которые продают видео или говорят, я вас могу научить этому, я скептично отношусь. То есть, но он говорил, что есть какой-то человек, по его мнению, который лучше всех показывает. Remember, you told that there is one person that, in your opinion, is the best in demonstrating the technique. And he actually... There's a few. Есть Yeah, there's a few. There's the guy I wrote about in the book K1. He's showing you real. I can show you those. There's this guy Duffy. There's a few that are real. Really know what they're doing. Есть некоторые люди, которые на самом деле знают, что говорят. Например, Кей, вот этот парень из книжки, он говорит, я его видео могу показать. Даффи, и есть еще... Analogy? Еще одну аналогию предоставить. Some cultures, Jewish culture, Irish culture. You said in Ukraine everything is still in Odessa is the history. It's very unique in Black American culture. The young people don't value. Let's take music. The blues. You know the blues, the old blues of the Mississippi. You think the young people now want to listen to that? The young Black people, they want to hear rap. They find that old and reminds them of slavery or something. They don't give a shit. They don't care about it at all, right? That's their culture, but they don't appreciate it because it's embarrassing. An old black man with a guitar. Yes. Он говорит, аналогию хочу привести. Дело в том, что, например, есть еврейская культура, есть ирландская культура. Вы говорите, что в Одессе как бы история осталась история, она не меняется. Вот если мы говорим о музыке, например, старой, то есть блюз, да, где... Блюз, да, то есть черные как бы люди, они особо не хотят как бы свою историю, традицию, это все понимать, потому что им, например, унизительно, возможно, слушать какие-то песни, которые там говорят о рабстве и все остальное. Yeah, and it's the same. It happens with other things. When I visited Israel, no one wants to hear about Yiddish. It was another language because it says that was the language of Europe and embarrassing. Например, я был в Израиле, никто не хочет слушать об идыше, потому что они говорят, что это язык в Европе. А мои родственники как раз говорили на идыше. And Dr. Oleg says that my relatives, they spoke in Yiddish. Yeah, mine also from Bialystok in Russia. So, I think for the young Black people now, this fist fighting is almost embarrassing because they're about guns and how many guns. You listen to rap music, how many guns do you have? It's very old-fashioned. It seems like it's like the blues. It's something from the past. And what good is a guy doing this when you can shoot him in the head? Yes? To them, that's the... И вот эти черные, говорят, молодые, они как бы не интересуются особо своей культурой. Для них это как-то унизительно или еще что-то. То есть зачем им чему-то учиться, когда они могут использовать пистолет и убить? В принципе, да. Yes, in principle, Я просто исследую криминальные традиции, поэтому для меня подобного рода стиль это загадка и интересная загадка. So see, Dr. Montefil investigates and researches the criminal traditions and styles, and for him, this type of the style is a certain enigma, which he wants to uncover, reveal. It's a great subject for further interview, and I can put you in touch with people, and anytime you come to New York. Thank you. It's been a very good pleasure. Мне было, говорит, очень приятно. Мне тоже очень было приятно познакомиться, и я жду новой встречи с ним. And same from us, and we're looking forward to seeing you again. Thank you. Okay, we'll talk to you soon. Okay, take care. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.